When Myanmar's military regime ended its flirtation with democracy in early 2021, it celebrated by killing several hundred anti-coup protesters and detaining thousands more. So some activists are now thinking beyond street protests. They've joined forces with the ethnic insurgents who have been waging their own on-off war with the Burmese junta for decades. We've been behind the scenes at a secret training camp to find out more. At a secret location near Myanmar's Chinese border. We've gained access to a training camp run by ethnic insurgents. But the trainees are not hardened guerrilla fighters. They're ordinary young men and women, students, activists, some as young as 17, who've got themselves organised on social media to come and train for a war against the military junta. Now, the They're being trained by the ethnic nationality Kachin independence organisation. With an army of 8,000 and its own de facto government controlling almost half of Kachin state, the KIO has been fighting successive Burmese regimes since 1961. On February the 1st, the Burmese army abandoned its experiment with a partial democracy and retook power in a coup. Hundreds of thousands took to the streets to demand a return to civilian rule. But the army responded with a brutal and bloody crackdown. One of the protesters, now getting training, was a farm worker from central Myanmar. As with many people in this film, his fear of arrest and torture is so great, we've changed his name and hidden his identity.
Yes, and then get that value bomb man, Gabo Majama, never seen in Jim below. I don't go to a long, long pony loma. Yom got them shaka kinya, but I'll shiny long. I'm going to do it. Send it away at the port zone and Dunzon and the cup. Then a cup at entire. I go. Pen so ya go nice, snap it by walk up water. Kramachiwa, Loma. 19-year-old Win Tint volunteered as a medic in the protests. Letty Piacere, Letty Piate, so general Lechon Chone Changere and Nicolishi. The Chodi so in general biting man, Dojan Powder and Nicolio, General Grand Guga Raishi. The Jama general Tanitakali, Taniquagakali, and Yellow Tafago man, I look. Say on Guga Raishi, signing Mountain and Talane General. Multimedia go by Canima, knowledge General American Cavaloca and Nilashi. General Talati Solo, Guga and she. In 3 months, the army has reportedly killed over 800 unarmed protesters, including at least 50 children, and arrested thousands more. A.A. Myint was a civil servant who'd never been involved in politics before the coup. တေးနေတာလူတွေကအများကြီးပဲဟိုအနေနဲ့ရမှာတေးနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကအများဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တာဒီအိမ်ထဲမှာနေတဲ့ keyboard fighter ပေါ့အခုဒီလက်ရှိအသုံးနှုန်းနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကဘာတီအောင် Twitter မှာ trend ဝင်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့လောက်လေးလုပ်ပေးနေရတယ်အဆင်မပြေတော့ဘူးကျမတို့တို့ကတခုခုသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်မှဒီပေါ့နော်ဒီလက်နက်ကင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့မှတုံ့ပြန်မှရတော့မယ်ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကတော့ကျမခေါင်းထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်လေးစဉ်းစားပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုလာဖို့အတွက်လည်းဒီအချိန်ဆက်ပေါ့နော်ဟို contact လေးတစ်ခုရလာတော့ထွက်လာဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် Travelling across the front line to insurgent-controlled territory was a huge personal risk. I mean, Lanky or take your long young so go long young Mura Michu look and that. I feel less or general ID, general Mianari, a cono to let him my sheet out. To pay my general when Panama, Benjamin, when Pamas, general Lematia, Lanky or Congo Mon Lara or Michi, Tarina Lania. Despite the risks, the volunteers keep coming. Civilians from the majority Burman population starting their 3-week training with the ethnic rebels. Who do you la Jaro and Midazu winning or a tea big Asian? Midazu winning tea, a local guy in Band, the Asian or Bimity Hill. In this batch, there are 400 trainees. Lieutenant Gam Seng has just 3 weeks to turn these civilians into soldiers. Alang mit machi na zon kai loma ya nang go du e ngau mi nga yang nei ngun ma tu ne ten thai a ga no ni phe kap sat ko ya zon loma pai nai mom chwa ni phe rim atup jingri zon ni kai loma ten thai ne san ne khon wa nai go nei phe go kum shem mai la dat ma zon nei phe go lang nak lang na ma than yong chom prot ma lan na sai ngon nei phe The trainees are from a generation that grew up under civilian rule. Military life is new and unfamiliar. Before the protest, Win Nine ran an internet cafe in a provincial town. Payment so a Kajaro, the sit tight as well, get time and payment the cake, legion, the below cake payment, the luminary aloma, you mentioned she now. You mentioned she near Kajaro, would die, baby, Mabiola on Pedro. This is the third group of trainees to come through this camp alone. Observers say there could be 10,000 more,
in similar camps across the country. ระยะในก็เช่นไทยนับบัดไงก็อันนี้เพียงพริมนี่ล้อมไว้ไปนะในหลังนักจีกงจังลำนี่ล้อมไหมเราในพวกในพังเนี่ยเพียงใจเลยตัดในนี่เพื่อฉันเดี๋ยวเราเดี๋ยวไปว่าดูเป็นไทยกินรามาสาทะคันนาราคูเจใจลังร้ายงนเนี่ยเพื่ออันนี้ทีโอรีโร่ตอนตุดเพื่อไปโคตัดยาไปสินตัดยาเรื่องอย่างนี้ก็အရန်အံ့ဩမှာအမေကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကို training လာမယ်ဆိုတော့သိထားပါမယ်ဒီလောက်အဲ့လိုပေါ့နော်ပြစ်ခတ်ရေးအထိပါမယ်လို့တော့အများကြီးမသိထားဘူးtraining ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုဒီလောက်ထိပေါ့နော်လက်နဲ့အပိုင်းတွေရောအများကြီးအသေးစိတ်ပါလာမယ်လို့ထင်မှာမဟုတ်တဲ့ကြောင့်မို့အိမ်ကတော့အံ့ဩမှာပါအမေကတော့ဟုတ် The training also prepares them for urban warfare. But these young men and women, with just a few weeks' preparation, will have to face a battle-hardened army of 300,000. မပြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဟိုတနက်နဲ့လည်းလုံးဝအဲ့လို touch မဖြစ်ဘူးတနက်တောင်မကင်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ် တနက်ပြစ်တော့ဆိုမပြစ်ခင်မှာအရန် excited ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုရှေ့မှာလူတွေလည်းအများကြီးပြစ်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အလဲမရောက်ခင်အထိအရန်စိတ်ဟိုစိုးရိမ်နေပေါ့အခုကလို့ရှိရင်ဒီပြန်ပြီးတော့ဒီတနက်ရဲ့တွန်းကန်အားတွေများခံနိုင်မှာမလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးတွေးပြီးတော့မှ satisfy မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ထပ်ပြီးစူးစမ်းကြည့်ကျင်တဲ့အပိုင်းတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြစ်မှတ်ကတစ်ခုပဲထိခဲ့တာဆိုတော့ ဟုတ်ကဲ့အများကြီးတော့မရဘူးကျမတို့နည်းနည်းပဲတစ်ခါလေးလက်ချဆောဖြုတ်လိုက်လို့ညပိုင်းတနာရီလောက်ပေါ့8နာရီကနေ9နာရီကြားမှာအားရဆိုရင်ယောက်ျားလေးတွေထဲမှာသူတို့ဂီတာပါတာတွေရှိတော့သူတို့ကတော့ relax လုပ်တဲ့အနေနဲ့တချင်းတွေဆိုကြတယ် But the camaraderie of camp life belies the crisis unfolding in the country. There are over a dozen ethnic insurgencies in Myanmar. So far, the most vocal of these armed ethnic groups in their support for the pro-democracy movement have been the Kachin Independence Organisation, and to the south, the Karen National Union. Their resistance has come at a cost. The regime has launched a campaign of airstrikes against villages under the control of the Kachin and Karen armies. This was a gold mine partly owned by the KNU. Our team travelled into the airstrike zone in eastern Myanmar's Karen state. But do that Luiga, Fiwera, Quiga. I went me on it, Fiwera, fit a blocker. Maybe I work here at Gate, take it your leclerc, the leclerc.
At the Karen village of Debuno, even the school was a target. The students had already evacuated when it was hit. But since the air raids, over 20,000 children have been in hiding in the forest, unable to return to their lessons. So ilitune awe pakisini to halakho nuinari the kho khokho pe ni mo no awe mino kwa for the profei mino kwa for the profei ladu lokobo ye khara pe ni ladu ne me apply je le tin yo ala ba da hi kum na kla je la ala do phe awe mino kwa for fi lo tabba lo ne awe chei lo jo pho je ne na chei lo jo pho ladu atawe me ati bla right ati le hello pine da chedin ko literally chi lo cho pho pe ne me chi lo pe da chi lo tu pho kho du pe ne chi lo tu pe lo du da we ta mu ha thau la. According to independent human rights organisations, since the coup, dozens of civilians have been killed and injured in airstrikes across Karen and Kachin states. Over 70,000 have fled their homes to hide out in makeshift shelters in the forest. With a surveillance drone above them, it was time for the team to leave before more airstrikes were called in. These attacks shattered a long-standing ceasefire between the regime and the KNU. Since the coup, the regime has also rounded up and arrested dozens of democratically elected politicians. Susanna Lala So was a National League for Democracy MP in Yangon. She's now living in hiding. As a candidate, the military tried to arrest me. So they came to my place, broke the door. So I have to flee from the back door. I even don't have my shoes. I have to flee. And some of our friends, they rescue me from that area. And then the next day, I travel to ethnic area and I escape. So the experience is so bad. And if I got arrested, I don't know my future. Yeah, I might got be killed or tortured. In April, a group of politicians launched the National Unity Government as an alternative to the military junta. Formerly a medical doctor, Dr. Sasa is their spokesman on international affairs. But like most National Unity Government ministers, he's been forced into hiding in fear for his life. I believe the change you are seeing in the country is the realization of the nation's greatest strength, which is on the diversity of the country, of the people. The military generals for many decades have been afraid of the united people of Myanmar. But I think the people of Myanmar have shown that we are united regardless of, our political parties. And we put everything behind. And then this is the time for us to put
all our differences behind and struggle only for the common goals and common purposes that our children deserve and our grandchildren deserve. That's the future and the new Myanmar. Uniting the mainly Burman, city-based pro-democracy movement and the ethnic insurgents may be the key to overthrowing the military junta. But for some ethnic leaders, the failure of the previous National League for Democracy government to negotiate peace undermines their statements in support of federalism now. Tatmadaw is the General Secretary of the Karen National Union. The previous times of the NLD government, they have shown their commitment on the federal is very rare to be seen, but only, the verbal commitment. It's difficult to see the commitment in practice. So now, we have a chance with some of the NLD leaders and seeking the, common ground and work together. For the past, I think that the urban community, they don't understand the suffering of the ethnic area. They don't understand the feeling of the ethnic area. Now they come to know what has happened in their area because they got killed, tortured, arrested. Now we have the common goal to end the military coup and to have the real democracy. Living alongside the Kachin, the Burman trainees get a new perspective on the ethnic struggle. ရရှိခြင်းလို့အားလုံးကကိုယ်ဒေတာအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီအများဆုံးသိရတာဒီ social media တက်ဆင့်သိရတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်သွားတယ်ဒီဘက်ကဘယ်နှယောက်ကြတယ်ဟိုဘက်ကဘယ်နှယောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပဲကျမတို့ကအပေါ်ယံပဲတီးခွင့်ရခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုမျိုးဒီဒေတာခံပြည်သူတွေအပေါ်မှာဒီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကအရင်ကတည်းကဒီလိုမျိုးဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပြည်သူတွေအပေါ်မှာအဲ့လိုပေါ့သူတို့ကဒီလူသားဒိုင်းအဖြစ်နဲ့သုံးပြီးသူတို့ဒီလက်နက်ကြီးပစ်တာတို့ဒီဒေတာခံပြည်သူတွေပေါ်မှာအနိုင်ကျင့်ရက်ဆက်တာတွေကိုကျမတို့ကဓာတ်ရိုက်တီးခွင့်မရှိခဲ့ဘူးဒီ social media မှာတက်လာတဲ့တချို့သောပိုင်းစားလေးတွေပဲသိရတာဆိုတော့အခုလက်ရှိဒီမြေပြင်မှာကျမတို့ပြည်မဘက်မှာပေါ့ခံရတဲ့အချိန်မှာကြတော့မှဒီအရင်တုန်းကဒေတာခံပြည်သူတွေဘယ်လောက်တောင်ခံခဲ့ရမလဲဆိုတော့ကိုချင်းစာတရားတွေလည်းကျမတို့ပို့ပြီးတော့မှရှိလာတယ်ပြီးရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့တော်လန်ရေးပေါ့နော်ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အတွက်တော်လန်နေကြတဲ့တော်လန်ရေးတွေအပေါ်မှာလည်းကျမတို့ကပို့ပြီးတော့မှတကယ်လေးလေးနက်နက်နဲ့ယုံကြည်လာပါတယ်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုဒီတော်လန်ရေးစိတ်ဓာတ်တွေကိုလေဝိဆာနေကိုတဲ့ပဲစွန်ကငါယံရနေတဲ့တူဝါတဲ့ဟာช่องนั้นฉันจะส่วนไหนละง่ายง่าก็เลยว่าเสร็จนั้นฉันยังครูชินิจันสนิทสีดราม่อันเด่นเลยสติ๊กเด็ดแต่อินดาเดี๋ยวอันเดียรูดีไม่ใช่อะกินราบูกาแต่เมียนเพียนอสุยะวันนั้นว่ากุมเชื่อไหมว่าเลยว่าเสร็จนั้นฉันกำยาแต่นี่ฉันเนี่ยตัดตุดไปว่าคำสาวายเลยนั่นแต่ว่าซิมเรไม่งั้นไม่งามันยุ่งเรื่องต่างนั่นแต่ว่างาตัวฟังชดนะสัตว์ก็ไว้ลำจากนี้มังนี่ใช่ใช่หมดวะอันนั้นเพื่อมัวเลยก็ในว่าเสร็จแล้วฉันเดก้ามไม่งัวอันเดกินร้านนี้ถ้าบินเลยว่าเสร็จมาบินมาชานี่เพื่อฉันเดไปพิจารณาไม่ตัวนี่ล้มว่ะ We put the allegations made in this film to a representative of the Burmese regime, but received no reply. 我到那有么多定，唔得佢，真係擺冇得路嘛講啦。真係那冚差啦冇得佢喺度。As the trainees graduate, an army drone is spotted over the camp and it's shut down and relocated to avoid airstrikes. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တွေအားလုံးကဒီနိုင်ငံသားတွေတော့ပြည်သူတွေတော့ပဲကျွန်တော်တို့စတေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဒီစစ်အာဏာရှင်တွေကိုယ်တိုင်မျိုးပြန်တိုက်ထုတ်မယ် Having finished the course, this batch of recruits returns to barracks for the last time. Their aim is to join a nationwide network of People's Defence Forces fighting the junta. But with just 3 weeks training,
No overall leadership, and very few weapons. They face an uncertain future. တွေ့ရနေမှာဖမ်းဆီးရေးယူလို့ရတယ်ဒီကိစ္စသာတည်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီတော့ကြောက်လန့်တာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါကို safety တော့ကိုတာဝန်ယူရမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်နေလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကသူတို့လုပ်သမျှပဲခံနေရမယ်ပေါ့နော်ဒီသတင်းလေးပဲကြည့်လိုက်ကိုမထိခိုက်အောင်အိမ်ထဲမှာနေလိုက်ဒီအပြင်ဘာမှမလုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကြောက်တော့မကြောက်တော့ဘူးအခုနောက်ပိုင်းတော့နောက်ဆုံးဒီဒေါ်လာရေးကိုပဲအဆုံးထိသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိတော့တယ်ရှင်